ఇది స్పేర్ ఇన్వర్టర్ అండి. ఇది ప్రజెంట్ ఉన్న ఇన్వర్టర్ని బోర్డ్ రీప్లేస్మెంట్ కంప్లైంట్ వస్తే చేశారు. అండర్ వారంటీలోనే, కస్టమర్కి ఏం ఛార్జెస్ లేవు. ప్రజెంట్ వరకు 2 years లోపల వారంటీలోనే చేశారు. బట్ మనం ఇది స్పేర్ పెట్టామనుకుంటా కస్టమర్కి రిస్క్ లేకుండా. బిఫోర్ ఇది స్పేర్ ఇన్వర్టర్. ఇది బ్యాటరీతో పాటు వచ్చిన ఇన్వర్టర్, 900 ఇన్వర్టరు, 160 బ్యాటరీ. ప్రజెంట్ ఇది బ్యాకప్లో ఉంది. ఒక నిమిషం. సరే, మనం ఫస్ట్ ఈ స్పేర్ ఇన్వర్టర్ని తీసేసి ఇప్పుడు స్పేర్ ఇన్వర్టర్ని తీసేసాం. మనం ఒరిజినల్ ఇన్వర్టర్ని మనం ఆల్రెడీ బ్యాకప్ టెస్టింగ్లో పెట్టాం. ఇప్పుడు అలా ఇన్వర్టర్ ఛార్జింగ్ అవుతుందో లేదంటే కండిషన్ ఎలా ఉందో ఆల్రెడీ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి రీప్లేస్ చేశారు. కానీ బోర్డు ఇన్వర్టర్ని కంప్లీట్గా చేశారు. ఇప్పుడు కాకపోతే కండిషన్ ఎలా ఉందో మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి కదా. మనం బిగించేసాం. సిమెంటర్ కంపెనీ వాళ్ళు చేసి ఇచ్చిన ఇన్వర్టర్ని బిగించాము. మన స్టాండ్ బై మనం పెట్టిన ఇన్వర్టర్ని తీసేసి మల్టీమీటర్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఏంటంటే నాకు వైర్స్ టైట్గా ఫిట్ అయ్యలేవు, అందుకని వోల్టేజ్ చూపించలేదు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే 12.26 వోల్టేజ్ ఉంది బ్యాకప్ చెకింగ్లో. సో మన వాళ్ళు చేసి మన పేరు మీద ఇన్వర్టర్ని మనకు పంపించారు కాబట్టి రేటర్ జోన్ సేల్స్ అండ్ సర్వీస్ పేరు మీద. సో ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఆపేసాము, అంటే కరెంట్ ఆపేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సప్లై ఇచ్చాము. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఆటోమేటిక్గా వోల్టేజ్ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే పెరుగుతుంది అన్నమాట. నార్మల్ వోల్టేజ్ డీసీ బ్యాటరీ 12 వోల్టేజ్ ఉంటే మనకి దగ్గరికి చూడండి 13. ఇంకా చూద్దాం ఎంతవరకు పెరుగుద్దాం. మనకి అబ్జర్వేషన్లో తెలుస్తుంది కదా మల్టీమీటర్లో. ఈ బ్యాటరీ డీసీ వోల్టేజ్ అన్నమాట. నేను బ్యాటరీకి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేశాను మల్టీమీటర్ని, 2 పోల్స్కి కనెక్ట్ చేశాను. బ్యాటరీ లెవెల్స్ కూడా కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. దీంట్లో వాటర్ లెవెల్ చూడాల్సిన పని లేదు. సో రీసెంట్గానే దాన్ని చెక్ చేశాను కాబట్టి ఆల్రెడీ ముందు పోసాను. వాటర్ ఆల్రెడీ ఫిల్ చేయడం జరిగింది. మల్టీమీటర్ వోల్టేజ్ 13.82, అంటే బ్యాటరీ మనకి ఛార్జింగ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇన్వర్టర్ ఛార్జింగ్ ఆల్రెడీ కొత్త బోర్డు వాళ్ళు రీప్లేస్ చేశారు కాబట్టి ఛార్జింగ్ అవుతుంది. అంటే మన కస్టమర్ దగ్గర కూడా చెక్ చేసుకోవాలి పనిచేస్తుందా లేదా అని. సో కంపెనీ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసి ఇచ్చింది, మనం పనిచేస్తుందా లేదా చూడకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. కస్టమర్ దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ రావడం అనేది కస్టమర్కి ముందు ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ అవ్వాలి. ప్రజెంట్ 14.25 ఉంది. సో అది వేరియబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, ఇంకా అంతకంటే పెరగదు. 14.2, 14.34, 26, 27, ఇంకా అంతకంటే పెరగదులే. 12 నుంచి దగ్గర వస్తుంది ఇట్లా.